ബഹുമാനപ്പെട്ട വിശിഷ്ടാതിഥികളെ, നിറഞ്ഞ സന്തോഷത്തോടും അതിലേറെ അഭിമാനത്തോടും കൂടിയാണ് ഞാനും നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത്. ഒരു സ്വപ്ന പദ്ധതിയുടെ തുടക്കം, ക്യാൻസർ ബോധവൽക്കരണ പ്രാരംഭ പരിശോധനാ പരിപാടികൾ കൂടുതൽ ഫലവത്താക്കാൻ, അതായത് ഡോക്ടർമാരുടെ പങ്കാളിത്തം കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ മൊബൈൽ ടെക്നോളജി വഴി ഈസി ആയിട്ട് നമ്മുടെ നോളജ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് ഈ M-OncoEd എന്ന മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ചിട്ടപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഈ പരിശീലന പരിപാടി ഡോക്ടർമാരിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ എല്ലാ സഹകരണങ്ങളും വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് ഇതിന്റെ പ്രകാശനം നിർവഹിക്കാൻ എത്തിയ ബഹുമാനപ്പെട്ട ആരോഗ്യവകുപ്പ് ഡയറക്ടർ ഡോക്ടർ സരിത മാഡത്തിന് ഏറ്റവും ബഹുമാനത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഈ പരിശീലന പരിപാടിയുടെ ആരംഭഘട്ടം മുതൽ തന്റെ അനുഭവ സമ്പത്തും ജ്ഞാനവും സമയവും ശബ്ദവും തന്ന് ഇതിന്റെ ആത്മാവായ ഡോക്ടർ ശങ്കരനാരായണൻ സാറിനെ ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടെ ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദിയോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. NIH ഗ്രാൻഡ് അവാർഡ് നേടി ഈ പ്രോജക്റ്റ് സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ മുൻകൈ എടുത്ത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്ത RT ഇന്റർനാഷണലിലെ സയന്റിസ്റ്റ് ഡോക്ടർ സുജ സുബ്രഹ്മണ്യത്തിനെയും നിറഞ്ഞ നന്ദിയോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഈ പ്രോജക്റ്റിന്റെ ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ തന്റെ സഹപ്രവർത്തകർക്കും തന്നെ മൂലം കേരള ജനതയ്ക്കും പ്രയോജനപ്പെടുമെന്ന് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കിയ M-OncoEdന് ആദ്യം മുതലേ എല്ലാ പിന്തുണയും നൽകിയിരുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ബിപിൻ ഗോപാൽ സാറിനും ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഈ പ്രോജക്റ്റ് മാത്രമല്ല, എല്ലാ പരിപാടികൾക്കും തന്റെ പൂർണ്ണ പിന്തുണ തന്ന് സദാ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ഗോകുലം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഡയറക്ടർ ഡോക്ടർ മനോജൻ സാറിനെയും ഈ അവസരത്തിൽ ഏറ്റവും ബഹുമാനത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. പൊതുജനാരോഗ്യ വിഭാഗം അഡീഷണൽ DHS ഡോക്ടർ മീനാക്ഷി മാഡത്തിനെയും ബഹുമാനത്തോടെ ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ക്യാൻസർ ചികിത്സാ രംഗത്ത് സംസ്ഥാനത്തും ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ മികച്ച സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഒന്നായ RCC സൂപ്രണ്ട് ഡോക്ടർ സതീ സാറിനെയും എല്ലാവിധ ബഹുമാനത്തോടും ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. RCCയുടെ എല്ലാമായ റേഡിയേഷൻ ഓങ്കോളജി വിഭാഗം തലവൻ രാംദാസ് സാറിനെയും ഏറെ ബഹുമാനത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. പൊതുജനാരോഗ്യ പ്രവൃത്തി മേഖലയിൽ എല്ലാവിധ സ്വാതന്ത്ര്യം തന്ന് അനുഗ്രഹവും തന്ന് എന്നെ നയിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ജീഷ സാറിനെ ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടെ ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഞാൻ വളരെയധികം ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഗോകുലം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ സർജറി വിഭാഗം മേധാവി സമദർശി സാറിനെ ഏറ്റവും ബഹുമാനത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. എന്റെ ഗുരുനാഥനും ഗോകുലം മെഡിക്കൽ കോളേജ് മുൻ പ്രിൻസിപ്പളുമായിരുന്ന ദയാനന്ദ ബാബു സാറിനെ ഏറ്റവും സ്നേഹബഹുമാനങ്ങളോടുകൂടി M-OncoEd എന്ന ആപ്പിന് ജീവൻ നൽകാൻ അഹോരാത്രം പ്രയത്നിച്ച എന്റെ സുഹൃത്തും ആപ്പ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത സോവോസ് ടെക്നോളജീസ് ഡയറക്ടറുമായ ഡോക്ടർ അനൂപ് ലാലിനെ സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന എല്ലാ മാധ്യമ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും എൻ്റെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്നേഹത്തോടെ സ്വാഗതം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പരിപാടിയിൽ സംബന്ധിക്കാൻ എത്തിച്ചേർന്നതിന് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ പരിപാടിക്ക് എല്ലാവരെയും ഒന്നുകൂടെ സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് തൽക്കാലം നിർത്തുന്നു. നമസ്കാരം. Thank you, Regi. Dr. Sujha Subramanian, PhD, is the Principal Investigator International, the M-OncoEd project. She is a senior health economist conducting economic evaluations specifically related to cancer programs. In the past 15 years, she has directed several program assessments, including the cost and effectiveness of the National Breast and Cervical Cancer Early Detection Program and the National Program of Cancer Registries. Dr. Subramanian leads the economic evaluation for the Center of Disease Control and Prevention's colorectal cancer screening demonstration program. Dr. Subramanian also leads research studies to build the evidence base for fostering wide-scale implementation for cancer screening programs in low and middle-income countries, and is directing a multi-country study on the economics of cancer registration to derive the costs and resources required to establish high-quality cancer registries. Thank you so much for the kind introduction. It's a pleasure to be here to talk to everyone about M-OncoEd, which began as a very, I guess it's our child now, but it began as a very small vision, and today we're here presenting to all of you. So thank you so much for being here. But the reason we began M-OncoEd really was the very basic fact that India has the largest number of
physicians and trainees, and yet, many of those have passed through medical school many, many years ago when cancer screening was not in the curriculum. So our idea of beginning with Dr. Regi, Dr. Anupla, and of course Dr. Sankaranarayanan was to create a module, an app, where we would be able to train physicians who are already out of medical school potentially for many years. But as we began, we also realized that this could be an app that could be used for continuous medical education and training, especially because the cancer field seems to be evolving. Unfortunately, there are new cancers that need to be treated. In India, as you all know, we're hoping that cervical cancer as a high burden for women is sort of declining, but then there are other cancers like colorectal that are increasing. So the needs change, and we thought we could have a low-cost, electronically based application that could be used to continuously train physicians. So that was the vision for why it began, and we're obviously very grateful that it's a highly competitive process to get a National Institute of Health grant, but we were very happy to be one of the awardees, and the very first awardee in India. So we began with 3 objectives, so I'll share with you where we started and where we've come. So one of our first objectives obviously to create this module and the content, and that itself posed a challenge right in the beginning, because we had a lot of content. And as Dr. Regi and Dr. Anup can remember, we had many calls trying to figure out and trying to winnow down what the app content should be. And that's still a process we're moving along. We were very grateful for a lot of support from Dr. Sankar and also from our pilot study participants. So I think we've created an app that now has some of the basic contents, but yeah, that's something that will probably evolve as we move forward. But we can check that box off that we've managed to accomplish, I guess, getting some of the content on. Right now we have addressed cervical cancer, oral cancer, and breast cancers. And I think our second objective really was to develop partnerships. And Dr. Regi here should take all the credit because she's brought you all together, and the partnerships are what is going to make this work. So we're very grateful for Dr. Bipin with the NCD unit, the National Non-Communicable Disease Division here with the Kerala Ministry, Health Ministry, to be able to help us and support us, because I think the needs are definitely there in the government sector, in the public health services. So we're very happy to be working collaboratively with him and the rest of the team to learn more. So I think we are here, we're grateful for the partnerships, and we hope to continue moving forward. And I think the third, very important piece was trying to figure out how this app would fit into the larger curriculum. How would we deliver it? What would the best way to engage the physicians that we wanted to reach? And of course, this app in the future does not have to be for physicians. It could be for any healthcare provider, including nurses and other types of medical assistants. But the key issue was how would we reach them? We have tried different methods, so we're learning. Clearly, cold WhatsApp messages or cold calling, cold emails don't work so well. We are learning clearly that it takes a much more personal kind of interaction. But an app could work really well when embedded into, potentially could work really well when embedded into, say, a face-to-face sort of education, along with offering sort of this app and maybe even electronic-based learning, web-based learning. So anyway, these are all real learnings that were happening, and now we're ready to move forward with our next phase, which is why we're calling this our app launch. But we'll still study and still find out more information, but we really appreciate your partnership, and we thank you for joining us on this journey. Thank you. Thank you, Dr. Sujha. Dr. Rengaswamy Sankaranarayanan, the former chief of the cancer screening group at WHO-IARC based in Lyon, France. Dr. Rengaswamy Sankaranarayanan is currently a senior medical advisor at RTI International. Dr. Sankaranarayanan was last working as a special advisor on cancer control with the World Health Organization, an international agency to research on cancer. He was recently appointed as a member of the advisory board of the India-UK Cancer Research Initiative. He is a trained clinical oncologist with over 4 decades of experience in research, planning and implementation and evaluating programs for cancer screening, control and information systems.
His clinical skills, extensive experience with cancer health services in different resource settings, and knowledge of cancer epidemiology have been vital in delivering a broad range of interventions for public health in many countries. His contributions in the field of cancer research, screening and prevention is nothing short of inspirational to us all. I would like to invite Dr. Rengaswamy Sankaranarayanan to deliver the keynote speech. Respected Director of Health Services, Dr. Sarita, Dr. Regi, Dr. Sujha Subramanian, respected dignitaries and colleagues in the dais and the audience, my friends. It gives me great pleasure to be in Trivandrum again and closer to my alma mater. As Dr. Sujha said, this is a very important initiative. Kerala is in the forefront of delivering public health services within the country. It is one of the most efficient public health services in the country. It is highly appreciated across the world. And wherever I have gone, whether it is Latin America or Central Asia or Sub-Saharan Africa and places like that, people always get very impressed with what has been achieved in Kerala with very limited resources. And in fact, this is one of the best access for chronic disease care in the country. I mean, southern states are leading, but Kerala is an exception. It remains an island. But having said that, the life expectancy has improved in Kerala, you all know that. And the risk factors are also operating at a substantial level. In fact, this is one of the states with the highest per capita level consumption of alcohol. So there are, quite a lot of paradoxes in the state. And it is a good diagnostic service. So naturally, if you see some of the recent reports coming from the burden of disease in Kerala, cancer, particularly cancer, is higher than what is the national average in most states, based on most states' estimates. And in spite of all the literacy that we have, almost 100% literacy, and good health services, and all those things with a better accessibility, still our cancers are diagnosed in advanced stages. And there are many preventable cancers because prevention is the best way to approach cancer, because the cancer healthcare costs are escalating like anything. And in fact, the most important problem with cancer is not only the numbers, but the enormous healthcare costs. In most countries it absorbs almost around 10 to 15% of the entire health budget, with results which are quite dismal because many preventable cancers are not prevented and many early detectable cancers are not early detected. I think years of research, as you all know, for managing advanced cancers has not given discernible results. And in fact, if you see the incremental benefit in survival and reduction in deaths and quality of life in advanced cancers has not improved with most of the advances which have come in. A classical example is targeted drugs. And it has escalated healthcare costs like anything. But on the other hand, managing early disease with a single modality management results in considerably higher cure rates and an excellent quality of life. Quality of life is something which we rarely consider in our yardsticks of measuring how we live after ill health. And I think this is one of the very important parameters. So from that perspective, what Dr. Regi and her colleagues have achieved in producing an electronic medium for educating the first level of protection from ill health, that is the primary care physicians, is really commendable, because creating awareness and empowering the primary care physicians is something which is very, very important. In fact, they are at the primary defense in health services. And in fact, it reinforces the clinical skills. Unfortunately, we are living in an area where we are living in investigative medicine and clinical skills are rapidly disappearing. In fact, we rarely touch upon patients. We don't have the patience or the time to listen to history. So the way the medical education and the practice of clinical medicine is progressing is quite disturbing. Actually, you would have seen what Richard Horton, the editor of the Lancet, wrote.
he had the best care from hospitals. He has a metastatic cancer now, but nobody examined him clinically. And so this is the situation. So from that context, what has been developed here in the form of an app, which deals with 3 cancers, the 3 important cancers, which account for 25% of our burden of disease, because India has almost like 12 lakhs of new cancer cases. And oral, breast and cervix cancers account for about 30%. And oral cancer is on the increase. In fact, particularly chewing related. In fact, we have an epidemic of smokeless tobacco in many parts of India. It is catching up here as well. So oral cancer rates are going up in men. Cervix cancer rates are lowest in Kerala, which is like 6-7 per 100,000. The WHO threshold for elimination is 4 per 100,000. And I used to say, this is one of my favorite topics, if one thing Kerala government should consider doing is to eventually introduce a vaccination program here. And the Indian vaccine will be very soon available in 2021 at affordable prices. Kerala will be the first state to eliminate cervical cancer in the country, which is an important milestone for a very dangerous disease like cancer. And of course, breast cancer rates are going up. And in fact, the results for the treatment of early breast cancer is very impressive. The one thing which has made dramatic difference in the outcome of breast cancer is the force of treatment, the effect of treatment. And basic, simple, affordable forms of treatment in early breast cancer, takes the cure rates to more than 95%. Breast cancer is not one disease, it is 4 major different biologies. But even the worst biology, the outcome of the worst biology is compromised by early detection. If you see, a triple negative stage 1, stage 2 tumor has a 5-year survival around 93%. Estrogen receptor positive tumor has a 5-year survival around 97%. The survival differences are only marginal. So there are a lot of things, and the key is early detection. And this tool that has been developed, I think, if properly used, will have a very, very important cost-effective outcome within the health services, improving the knowledge of the primary care physicians to examine people and refer, empower them, and give the clinical sense. And it will considerably contribute to disease control by early detection. At the same time, empowering physicians to advise people, on primary prevention of some of these cancers. Oral cancer is preventable, cervix cancer is preventable, and the physical activity in the case of breast cancer has a very important effect on disease burden. So I would like to congratulate Snehita and all their collaborators, the Kerala State Health Services, the Directorate of Health Services, the Regional Cancer Center, Thiruvananthapuram, the Indian Medical Association, and RTI International, and many partners, and the valuable contribution from the National Cancer Institute for funding this study, and all this culminating in a product which will be an important milestone in early detection of cancer in this state. And one should eventually think, and as we evolve, I think as Sujha rightly said, this will be evolving. This will be evolving over time. It will incorporate new sites. It will change its appearance, its content, and everything. And with this evolving experience, I think many others will benefit. So it will have a cascading effect. Thank you very much. Thank you, Dr. Sankaranarayanan, for those motivating and thought-provoking words. Dr. Sarita R.L. is a senior pediatrician and also the Director of Health Services in the Government of Kerala. Under her stewardship, the Directorate of Health Services plays a central role in delivering health services to a population of 35 million. I would like to invite her for the app launch, a moment we've all been waiting for. Dr. Sarita R.L. അടക്കമുള്ള വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ, പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, തീർച്ചയായിട്ടും പൊതുജനാരോഗ്യ രംഗത്ത് വളരെ വളരെ പ്രസക്തമായ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു കാൽവെപ്പാണ് നമ്മൾ നമ്മളുടെ മുമ്പാകെ അവതരിക്കപ്പെട്ടത്. ഇതേക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വാക്കുകളിലൂടെ ഞാൻ കടന്നു പോവുകയായിരുന്നു. കാരണം ഡോക്ടർ അരുൺ പറഞ്ഞ മാതിരി ഒരുപാട് ഓർമ്മകളാണ് ഇവിടെ കാത്തിരുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ മുമ്പിലൂടെ വന്നത്. അപ്പം ഇതിൽ മൊബൈൽ ബേസ്ഡ്
ഓങ്കോളജി എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫോർ ഡോക്ടേഴ്സ്. അങ്ങനെ അതിൻ്റെ ഓരോ വരികളും വായിച്ചു നോക്കുമ്പോഴേ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫോർ ഡോക്ടേഴ്സ് എന്നുള്ളത് ഞാനടക്കമുള്ള ഡോക്ടർമാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എഡ്യൂക്കേഷൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ ദൗർലഭ്യമാണ്, അതേസമയം ദൗർബല്യവുമാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ കുറച്ചുകൂടി കടന്നു ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഇത് വെറുമൊരു വിദ്യാഭ്യാസമല്ല. കാരണം ഇതിനകത്തുള്ളത് ഓങ്കോളജി 5 വർഷം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ കഴിഞ്ഞുകൂടുമ്പോൾ എങ്ങനെ പഠിക്കാതെ പുറത്തിറങ്ങാമെന്ന് പലരും ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ശ്രമിച്ചിരുന്ന ഒരു വിഷയമാണ്. 2 സ്ഥലം എല്ലാവരും ക്ഷമിക്കണം. തീർച്ചയായിട്ടും ഓങ്കോളജി എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അതുപോലെ തന്നെ ഒരിക്കലും എനിക്ക് വരില്ല എന്ന് നമ്മളെല്ലാവരും വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു രോഗം കൂടിയാണ് ക്യാൻസർ. പക്ഷെ പുറത്തിറങ്ങി കഴിഞ്ഞ് യഥാർത്ഥ ജീവിതത്തിൽ വൃത്തിയിലെത്തുമ്പോൾ പതറിപ്പോകുന്ന ഒരു കാര്യം കൂടിയാണ് ഓങ്കോളജി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് പ്രസക്തി ഇതിനുണ്ട്. മാത്രമല്ല മൊബൈൽ ബേസ്ഡ് നമ്മളെപ്പോഴും പറയുന്നത് ഏതൊരു നല്ല കാര്യവും പഠിച്ചെടുക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഏറ്റവും മികച്ച ഗുരുവിൽ നിന്നും നല്ല മാർഗദർശിയിൽ നിന്നും ആവണം എന്നുള്ളതാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ വഴികാട്ടിയും വെളിച്ചം കാണിച്ചും എല്ലാം സഹായിക്കുന്ന നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മൊബൈൽ ഫോണ്. അതുകൊണ്ട് മൊബൈൽ ഫോൺ നമ്മളെ ഒരു ഗുരുവായിട്ട് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്ന ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഇതിനൊരുപാട് ഈ പദ്ധതി ഒരുപാട് അഭിനന്ദനം അർഹിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയാനുള്ളത്. പിന്നെ എൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകരുടെ ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. അവസരം കിട്ടുമ്പോൾ സ്വയം മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഈയിടെയായിട്ട് ഞങ്ങൾ എടുക്കുന്ന ഒരു തന്ത്രം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ കാൽവെപ്പുകളെ കുറിച്ച് പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ. ആർദ്രം എന്നുള്ള 2 അക്ഷരം അല്ലെങ്കിൽ ആ ചെറിയ വാക്കിനുള്ളിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഒതുക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒതുക്കി പിടിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത ഒരു വലിയ സ്വപ്നങ്ങളുണ്ട്. അതെല്ലാം യാഥാർത്ഥ്യമായി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഡോക്ടർ അരുൺ സൂചിപ്പിച്ചു, ക്യാൻസറിനും നമ്മളിപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു നേരത്തെ ക്യാൻസർ 2-3 സ്ഥലത്ത് മാത്രം അതിൻ്റെ പ്രൈമറി ഒതുങ്ങി നിന്നിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ 2 സ്ഥലത്ത് പ്രധാനമായിട്ടും എനിക്ക് തോന്നുന്നു തിരുവനന്തപുരത്ത് മാത്രം പ്രൈമറി ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കാലത്ത് ഇന്നലെ മെറ്റാസ്റ്റേസിസ് ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ജില്ലാ തലത്തിൽ ഞങ്ങൾ ചെറിയ മെറ്റ്സ് ഫോം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അത് ഡോക്ടർ ആകാശിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട്. അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു വിജയമാണെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അവകാശപ്പെടാനില്ലെങ്കിലും ഒരുപാട് ജനോപകാരപ്രദമായിട്ട് ആ പദ്ധതി മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ. അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള പലവിധ പദ്ധതികളിലൂടെ ഒരുപാട് ജനമുന്നേറ്റത്തിലൂടെ ആർദ്രം മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഈ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാകാനായി നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരെയും ആർദ്രം മിഷൻ എന്നുള്ള ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റിനെ റിയാലിറ്റിയിൽ എത്തിക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരായിട്ടുള്ള ഓരോരുത്തരെയും ഞാൻ സലാഹന ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും സഹകരണത്തോടുകൂടി വലിയ ജനമുന്നേറ്റത്തോടുകൂടി കേരളത്തിന്റെ പൊതുജനാരോഗ്യ രംഗം ശോഭനമാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുകയാണ്. പിന്നെ എനിക്ക് ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ വളരെ സന്തോഷം തോന്നിയത് തീർച്ചയായിട്ടും ഡോക്ടർ രജി എല്ലാ ആശംസകളും സ്നേഹിത ഇതിന്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച എല്ലാവർക്കും ആശംസകളും ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ എല്ലാ പിന്തുണയും ഡോക്ടർ മീനാക്ഷി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഏറ്റവും സന്തോഷം തോന്നിയത് ഞാൻ അസിസ്റ്റന്റ് സർജൻ ദീക്ഷ സാറിനെ ഓർക്കുന്നുണ്ടാവില്ല, പക്ഷെ ഞാൻ അസിസ്റ്റന്റ് സർജൻ ആയ സമയത്ത് MCH യൂണിറ്റ് ചെറുപ്പയിലായിരുന്നു. സാർ അവിടുത്തെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ആയിരുന്നു. എൻ്റെ ഒരു ആദ്യകാലത്തുള്ള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ആയിരുന്നു സാറ്. തങ്ക മാഡം എനിക്ക് തോന്നുന്നു അഡീഷണൽ ഡയറക്ടറായിട്ട് ആരോഗ്യവകുപ്പിൽ വിരമിച്ച മാഡത്തിനോട് ഒരുപാട് സ്നേഹവും എല്ലാം ഉണ്ട്. അപ്പം ഇത്ര ആളുകളെ കാണാൻ കൂടി സാധിച്ചു എന്നുള്ളത് തികച്ചും ഒരു അനുഭവമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഇന്നിവിടെ എന്നെ ക്ഷണിച്ച എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തുകയാണ്. Dr. K.K. Nunjan, Director of Sree Gokulam Medical College and Research Foundation, was instrumental in transforming Gokulam Medical College into a super specialty institution. Known for his work with dynamic leadership style and passion for learning, his dedication and professionalism make him a go-to leader in his community. What sets him apart is his compassion, sensitivity and dedication, not just towards the patients but towards their family as well. I invite Dr. K.K. Nunjan to say a few words. Esteemed Professor Dr. Sarita ma'am, distinguished Dr. R. Sankaranarayanan, most respected Dr. Babu sir, Samadashi sir, Jisha sir, other dignitaries on the dais, Dr. Sujha and Dr. Regi, colleagues and my dear friends, good evening to one all. It is indeed a great privilege and pleasure for me to be here, to be a part of this wonderful evening. As rightly pointed out by Dr. Sankaranarayanan, that how important is
detecting cancer at the beginning itself. That's what Dr. Regi has been doing for the last several years. My purpose of being here is just to appreciate Dr. Regi and her team for the work they've been doing. We have recognized Regi's potential way back in, I think, 2013-14, if I'm correct. Yes. When she was with Gokulam, we realized that we have a person who inspires not only the medical students, even the faculties. So I'm sure this sort of program is just a beginning for Dr. Regi, and she's been doing it for the last several years. And as far as we are concerned, we know that Dr. Regi's contribution in many forms, like in the society, particularly when it comes to cancer care, I think her better half, Dr. Paul, has been there with her throughout, and I'm sure that he is very much instrumental in supporting or bringing Dr. Regi in this sort of program. And this sort of mobile app, I'm sure it will help the society. That's what I think Dr. Regi and Dr. Paul has been doing for the last several years. And we are proud to say that she's our colleague and she's associated with Gokulam. And I'm sure that with the support of Dr. Sujha Subramanian and other team members of this program, this will go a long way, and this will benefit the society at large. And as rightly pointed out before me, this program not only will bring down the incidence of cancer. I'm sure the rate in which the cancer is growing in our part of country, it is alarming and it is really disturbing, as pointed out by Dr. Subramanian. Certainly, a place like Gokulam and so many other NGOs also can contribute and to bring down the incidence of cancer in our country, and particularly Kerala will be possible. And there were so many incidents in Gokulam itself. What I found is that the patient who comes with cancer, they suffer because they don't have fund. Recently, I came across a family. They thought like it was not a cancer. They had a lump in the breast, but they neglected it. Neglected because they thought the cancer won't affect me. That was their mindset. That sort of mindset should be kind of corrected by going to the grassroots level and teach them, educate them. So this sort of app, I'm sure that it is going to help the society at large, and not only the society, even sometimes the doctors themselves, they don't know how to palpate the lump. So I'm sure this app will give them a lot of information. How to palpate, how to diagnose this the cancer at the early stage itself. And before I wind up, I thought, okay, I will convey one thing. As rightly pointed out before me, the cost of cancer care is on the rise. And I'm sure that the government of India is taking a note of that, and they are trying to bring down the cost of cancer care by the rate control or price capping and everything. I'm sure maybe in days to come we will see that, and the cost of cancer care is going to come down if the government of India introduces such rate capping. This is very much evident. Recently we got into this pharmaceutical. I came to know that how much the price increase when it comes to the manufacturing, it is so less, but when it comes to the market, the price is so exorbitantly high, and it is not even affordable to even a middle class family. So I'm sure that the government of India has taken note of that, and they are controlling it, and very much we will see that in near future. So the cancer care, the cost will come down, and I am very happy about that. And once again, I congratulate Dr. Regi, and I congratulate the entire team of this M-OncoEd,
And I'm sure Snehita will do so much for the society in days to come. They can do much more than what they are doing today. And in the recent past, I have seen the contribution what Dr. Regi has done in the media also. When it comes to the teaching aspect, Dr. Regi is being there in the forefront, not only educating the medical students, she is also there to educate the faculty members in our institution also. So Regi, I am sure that you can do much more than what you are doing today. Thank you for inviting me to be this noble venture. Thank you, and my best wishes to you. Thank you, Dr. Manojan, for your kind words. I would like to invite Dr. Meenakshi, Additional Director of Public Health, onto the stage to say a few words. ആദ്യമായി ഡോക്ടർ റെജിയും ടീമിനെയും ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു വെഞ്ചർ. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ഒരു പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ ചാരിതാർത്ഥ്യവും ഞാൻ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം, കേരളത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് NCD എമർജിങ് ഒരു പ്രോബ്ലമായിട്ട് തന്നെ, ഒരു ചലഞ്ചായിട്ട് തന്നെ എമർജ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് NCD. ഔട്ട് ഓഫ് ദാറ്റ് ക്യാൻസർ. നമ്മൾ ഡോക്ടേഴ്സിന് പോലും ക്യാൻസർ എന്ന് കേട്ടാൽ പേടിയാണ്. നമുക്ക് ക്യാൻസർ ആണെന്ന് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ജീവിതം തീർന്നു എന്നുള്ള ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ്. അപ്പം പിന്നെ പബ്ലിക്കിന്റെ കാര്യം നമുക്ക് എത്രത്തോളമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. പക്ഷേ ക്യാൻസറിന് ഇഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട്, ഏർലി ആയിട്ട് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യും. നമ്മളിപ്പോൾ ഏത് ഡിസീസിന്റെ കാര്യം, CD or NCD, PT അല്ലെങ്കിൽ ED-CT എന്ന് പറയും, ഏർലി ഡയഗ്നോസിസ് ആൻഡ് കംപ്ലീറ്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഏർലി ഡയഗ്നോസിസ് ആൻഡ് പ്രോംപ്റ്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റ്. ഇപ്പൊ ക്യാൻസറിനെ സംബന്ധിച്ച് എത്രത്തോളം ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിന്റെ എനിക്കറിയില്ല. പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും ഇപ്പോഴത്തെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ടെക്നോളജി, അഡ്വാൻസ്ഡ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് മൊഡാലിറ്റീസും കൊണ്ട് മിക്ക ക്യാൻസറും ഇഫക്റ്റീവായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് തന്നെയാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. പക്ഷെ എന്ത് തന്നെയാണെങ്കിലും നമ്മുടെ ഡോക്ടേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് സസ്പീഷൻ, ഏത് ഡിസീസ് ആണെങ്കിലും അത് പ്രോംപ്റ്റായിട്ട് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ there should be some index of suspicion. അത് whether it is CD or NCD. അപ്പം ആ ഒരു കാഴ്ചപ്പെട്ട് അത് നമ്മൾ കപ്പാസിറ്റി ബിൽഡ്, എത്ര കപ്പാസിറ്റി ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചാലും നമ്മുടെ ട്രെയിനിങ്ങിന് എത്രത്തോളം ഡോക്ടേഴ്സ് പങ്കെടുക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് നമുക്കിപ്പം പറയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം പലരും പല കാര്യങ്ങളും എൻഗേജ്ഡ് ആയിരിക്കും. പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ എല്ലാവർക്കും ഈക്വൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട്. ഈ എല്ലാ ഇൻഫർമേഷനും ഫിംഗർടിപ്പിൽ കിട്ടുന്ന ഈ ഒരു സമയം, ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ ഡോക്ടർ റെജിയുടെ ഈ ഒരു സംരംഭം വളരെ പ്രത്യേകിച്ചും നമ്മുടെ പെരിഫറിയിലുള്ള ഡോക്ടേഴ്സിനും അതുപോലുള്ള മറ്റ് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്കും വളരെയധികം യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ട എല്ലാ സപ്പോർട്ടും ആരോഗ്യ വകുപ്പിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഞാൻ പറയുകയാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മളുടെ ഈ ഒരു മിക്കവാറും ലേഡീസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മളുടെ കുടുംബത്തിന്റെ ആരോഗ്യത്തിനാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിന്റെ ആരോഗ്യത്തിനാണ് കൂടുതൽ പ്രാമുഖ്യം നൽകുന്നത്, rather നമ്മളുടെ സ്വന്തം ആരോഗ്യം കാക്കുന്നതിന് കഴിയും. അപ്പൊ ആ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട്ടിൽ വിമൻ ഹെൽത്ത് ദാറ്റ്സ് ഓൾസോ വെരി, അതാണിപ്പം ഈ ഒരു ഇതിലൂടെ കൂടുതൽ ഫോക്കസ് കൊടുക്കുന്നതെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അതുപോലെ നമ്മളിപ്പോൾ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഏർലി ആയിട്ട് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്ത് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ പ്രിവെൻഷൻ ദാറ്റ്സ് ഓൾസോ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. എസ്പെഷ്യലി പ്രൈമോഡിയൽ പ്രിവെൻഷൻ, കുട്ടികളായിരിക്കും തന്നെ റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ അവർക്ക് വേണ്ട നല്ല ശീലങ്ങളും നല്ല ഹാബിറ്റ്സും പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് അത് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം. പ്രൈമോഡിയൽ പ്രിവെൻഷൻ ആൻഡ് പ്രൈമറി പ്രിവെൻഷൻ ബോത്ത് ആർ ഈക്വലി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അപ്പൊ ഈ ഒരു വെഞ്ചറിന് എല്ലാ ഭാവങ്ങളും നേർന്നുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നു. നമസ്കാരം. I would like to invite Dr. Arun Pili, District Program Manager at National Health Mission, to say a few words. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ ആപ്പ് ലോഞ്ച് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ഹോളിൽ അവസാനമായിട്ട് നമ്മൾ ഒത്തുകൂടിയത് ബഹുമാനപ്പെട്ട അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി രാജീവ് സദാനന്ദ സാർ
വിടവാങ്ങി പോകുന്ന ഫംഗ്ഷൻ നടത്തുന്ന രീതിയിലായിരുന്നു. അന്ന് ഇതുപോലെ നമ്മുടെ NHFിലെ ജില്ലാ പ്രോഗ്രാം മാനേജർമാരുടെ പ്രതിനിധിയായിട്ട് സംസാരിക്കാനുള്ള അവസരം എനിക്കാണ് നറുക്കിട്ടതുപോലെ വീണ്ടും കിട്ടിയത്. ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് രാജീവ് സാറിന്റെ പേര് എടുത്തു പറയാനുള്ള കാരണം, ഞങ്ങളും രാജീവ് സാറും തമ്മിലുള്ള ആദ്യത്തെ എൻകൗണ്ടർ തുടങ്ങുന്നത് ഒരു മീറ്റിങ്ങിലാണ്. ആ മീറ്റിങ്ങിൽ ഇന്ന് തിരുവനന്തപുരം DPMന്റെ തസ്തിക അലങ്കരിക്കുന്ന ഞാൻ ചോദിച്ച ഒരൊറ്റ ചോദ്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ, സാർ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിന് എക്സ്ക്ലൂസീവായിട്ടൊരു ക്യാൻസർ കെയർ പോളിസി ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ? അന്ന് സാർ അതിന് ഉത്തരം തന്നു, നമുക്ക് എന്തായാലും ഒരു ക്യാൻസർ കെയർ പോളിസി ഇല്ല, പക്ഷെ നമ്മൾ 3 വർഷത്തിനകത്ത് ഉറപ്പായിട്ടും ഉണ്ടാക്കുന്നു. സാറിൻ്റെ വിടവാങ്ങൽ പ്രസംഗത്തിൽ സാർ അത് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞ് ഈ വേദി വെച്ച് തന്നെയാണ് നമ്മളൊരു എസെൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡോക്യുമെന്റും റിലീസ് ചെയ്തത്. അന്ന് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തുള്ള ക്യാൻസർ കെയറിന് ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൊടുക്കുന്ന എല്ലാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിൻ്റെയും ഡയറക്ടർമാരെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് നമ്മുടെ സതീഷ് സാറിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിലാണ് ഇവിടെ വെച്ച് അത് റിലീസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തത്. ഒപ്പം തന്നെ ഒരു ക്യാൻസർ കെയർ ഗ്രിഡ് തയ്യാറാക്കുന്ന പ്രവർത്തനത്തിൽ നടന്ന് മുന്നോട്ട് പോകുന്നു. അപ്പൊ ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഇന്ന് രാവിലെയാണ് എന്നെ ഗുരു സാർ വിളിച്ച് അറിയിച്ചത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഡോക്ടർ റെജി മാഡം വിളിച്ചിരുന്നു. അത് കണ്ടപ്പോൾ എൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട അട്രാക്ഷൻ ഇത് തന്നെയാണ്. അതിനെക്കാട്ടും വലിയൊരു അട്രാക്ഷൻ നമ്മൾ കാലങ്ങളായിട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ മൂക്ക് മോഡലിലൊരു ഓൺലൈൻ ആപ്പാണ്. ഈ ഡോക്ടർമാരെയും സ്റ്റാഫ് നഴ്സിനെയും മറ്റ് പാരാമെഡിക്സിനെയൊക്കെ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മൂക്ക് മാതൃകയിലുള്ള ആപ്പ്. അപ്പൊ അത് നിരന്തരമായും നമ്മൾ നമ്മുടെ തരത്തിലൊക്കെ ശ്രമിച്ചിട്ട് പലപ്പോഴും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരിക്കൽ ശ്രമിച്ചു നടന്നില്ല, രണ്ടാമത് ശ്രമിച്ചു നടന്നില്ല, മൂന്നാമത് ശ്രമത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു. പക്ഷേ അന്ന് ആപ്പ് കണ്ടുപിടിച്ചവരെ എന്നെ വിട്ടേച്ച് പോയെന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതൊരു ട്രയൽ ആൻഡ് എറർ ആ പ്രോസസ്സിലൂടെ നടന്ന് മുന്നോട്ട് പോകും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഈ ഒരു ആപ്പ് നമുക്ക് നമ്മളെ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആപ്പ് വരുന്നു എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി ഈ ആപ്പിന്റെ ഒരു അട്രാക്ഷൻ നോക്കിയിട്ടാണ് ഈ ഫംഗ്ഷൻ വന്നത്. ഇവിടെ വന്നപ്പോഴാണ് ജഗദീഷ് സാർ പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് പൈലറ്റ് ചെയ്യാം, മാഡത്തിന്റെ പെർമിഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ. അപ്പോൾ സാർ പറഞ്ഞത് ഫസ്റ്റ് ഫേസ് FLCകളിൽ നമ്മുടെ ഡോക്ടർമാരെല്ലാം ഇതിനെക്കുറിച്ച് അവെയർ ആക്കിക്കൊണ്ട് അവർക്ക് ഇത് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യയെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോഴും അവർ പറയുന്നത് ഈ നമ്മുടെ ക്യാൻസർ അവയർനെസ്സിന് കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഐഡിയൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു സമയമാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാ ഉദ്യോഗങ്ങളും വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ അതിന്റെ ഭാഗമാവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. വിപിൻ സാറിനൊപ്പം നമ്മുടെ ജില്ലയിലെ ഈ 16 FLCകളാണ് ആദ്യത്തെ ഫേസിലുള്ളത്. ആ FLCകളിലെല്ലാം തന്നെ നമുക്കിത് പൈലറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. പിന്നെ വല്ലാതെ അട്രാക്ട് ചെയ്തത് ഈ ഒരു ബ്രോഷറാണ്. അതിപ്പോൾ ഇപ്പോഴാണ് കൈ കിട്ടിയത്, പക്ഷെ അത് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിനകത്ത് ഈ റീച്ച്, ഷെയർ, ടാഗ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അത് ഡിസൈൻ ചെയ്ത ആരാണെങ്കിലും അവർക്കൊരു കൈയടി എന്തായാലും കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. ഇത്രയൊക്കെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ. പിന്നെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മുടെ ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ ഒരു വലിയ മെക്കാനിസത്തിലൂടെ നടന്നു പോകുന്ന സൂം മീറ്റിങ്ങുകൾ, ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഓൺലൈൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ ക്ലാസ് രാജീവ് സാറിന്റെ സമയത്ത് തുടങ്ങി വെച്ചത് ഇപ്പോൾ പുതിയ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന രാജീവ് സാർ ഏറ്റെടുത്ത് മുന്നോട്ട് പോകുന്നു. ഈ വേദിയിൽ എനിക്ക് 2 വാക്ക് സംസാരിക്കാൻ അവസരം തന്ന എല്ലാവർക്കും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കുന്നു. ഞാൻ നിർത്തി. താങ്ക് യു. Thank you, Dr. R.L. I would like to invite Dr. A. Sree, Medical Superintendent, Associate Professor at Radiation Oncology, RCC Thiruvananthapuram, to say a few words. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇത്രയും പ്രൗഢഗംഭീരമായിട്ടുള്ള സദസ്സ് അവിടെ നമ്മൾ കാണാറില്ല. പഠിച്ച അധ്യാപകർ, കൂടെ ജോലി ചെയ്യുന്നവർ, ഇവിടെ പഠിച്ചവർ, ഓരോ പ്രശ്നങ്ങളുടെ ഇടപെടുമ്പോൾ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർ, വിവിധ സംഘടനകൾ, നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസ് തുടങ്ങിയ വിവിധ മേഖലയിൽ നിന്നുള്ള ആൾക്കാരെല്ലാം ഇവിടെ. തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളായിരിക്കും നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത്, നമ്മൾ തീരുമാനം എടുക്കുന്നത്. ഓങ്കോളജി എന്നുള്ള മേഖലയിൽ, ക്യാൻസർ ചികിത്സാ മേഖലയിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോഴും നമ്മൾ
ചില ഞെട്ടലോടുകൂടി കാണുന്ന സാഹചര്യങ്ങളുണ്ടാവാറുണ്ട്. അതിലൊന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അമേരിക്കയിൽ $1 മില്യൺ പ്രോജക്റ്റ് ക്യാൻസറിനെ കംപ്ലീറ്റ് ഭേദമാക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് പ്രൊഫസർ M.R. രാജു. ഹെവി ചാർജ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പഠന മേഖല. നിരവധി പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, നിരവധി പേപ്പറുകൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. പക്ഷെ ഒരു ദിവസം രാവിലെ ഹൈദരാബാദിൽ അദ്ദേഹം അതെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് ഏർലി ക്യാൻസർ ഡിറ്റക്ഷനും കോൾസോസ്കോപ്പിയും അങ്ങനെയുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ സജീവമായി ഇടപെട്ട് ബാക്കി ശിഷ്ട ജീവിതം നയിച്ചത് പെട്ടെന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ആശ്ചര്യം തോന്നാറുണ്ട്. പക്ഷേ അദ്ദേഹം ചെയ്തത് ശരിയാണെന്നുള്ളത് രാജ്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തിന് പത്മശ്രീ കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. അതുപോലെ ക്യാൻസർ ചികിത്സ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിക്കുകയും അതിനെ ചികിത്സിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് പറയാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഞാനിത് ഉദാഹരണമായിട്ട് പറഞ്ഞത്. പ്രൊഫസർ M.R. രാജുവിൻ്റെ കാര്യം പറയുന്നു. ഇനി ഒരുപാട് മഹാന്മാർ നടന്നുകൊണ്ടുള്ള വഴിയാണ് ഈ ക്യാൻസർ ചികിത്സ എന്നത്. കൃഷ്ണനാർ സാറ്, പ്രൊഫസർ കൃഷ്ണനാർ സാറ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഓങ്കോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉണ്ടാക്കിയത് കേരളത്തിലാണ്. അവിടെ നമ്മൾ വളരെ മുന്നിലെത്തി. തീർച്ചയായിട്ടും സാറിനും ഉറക്കെ പറയാൻ പറ്റും, ഭയങ്കര സന്തോഷത്തോടുകൂടി പറയാൻ പറ്റും, കേരളത്തിലെ അഭിമാനത്തോടുകൂടി പറയാൻ പറ്റും, ഇങ്ങനെ ഒരു പുതിയ സംരംഭം കൊണ്ടുവന്ന് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഓങ്കോളജിയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പുതിയ സംരംഭം കൊണ്ടുവന്ന് കൂടുതൽ മനുഷ്യരെ രക്ഷപ്പെടുത്താനും നേരത്തെ അസുഖം കണ്ടുപിടിക്കാനും ഒക്കെയുള്ള സാഹചര്യം സൃഷ്ടിച്ചെടുത്ത ഡോക്ടർ റെജിയും ടീമിനും എല്ലാവിധ ആശീർവാദങ്ങളും ആശംസകളും ഒക്കെ നേർന്നുകൊണ്ട് എല്ലാവിധ സാധനങ്ങളും ഉണ്ടാവുകയും തന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു. തീർച്ചയായിട്ടും അടിവാക്കി. Thank you, Dr. Saji. I would like to invite Dr. Sujha Subramanian, Head of Department and Professor of Community Medicine at Sree Gokulam Medical College, to say a few words. Very good evening, dear. Most respected dignitaries on the dais, off the dais. I don't have much to say, but only I will express. I thank you one and all for the equal support to Regi, because what she has taken is a stupendous task, which I know possibly because the way she works. I congratulate Dr. Regi and also Dr. Anup for the equal support to Regi. And I wish you all would support, you encourage your colleagues also to give support to their activities. Thank you and all. Thank you, Doctor. I would like to invite Dr. Ramdas, Professor and Head of Radiation Oncology, R.C. Thiruvananthapuram, to say a few words. Dignitaries on the dais, off the dais, my dear friends. My previous speakers have rightly pointed out the need for early detection. One-third of our cancer either can be prevented or can be detected early. But in spite of all these things, majority of the patients are coming in advanced stages. Preventable cancer, when you look at it, most of the cancers in India, one-third of the cancers in India are either preventable or can be detected early, especially oral, breast and cervix. There are several advances technologies in the diagnosis as well as in treatment. But if you spend a portion of that much money, if you channel it for early detection, I'm sure the outcome of treatment of cancer will be different. RCC has already done several trials identifying low-cost methods to detect cancers, especially oral and breast, and the results are quite encouraging. Now, Dr. Regi and team has used the digital platform to improve the professional awareness. I'm sure this will have a very good impact, and this can be extended to the community as well. And it's a very good initiative, and I wish them all success. Thank you. Dr. Ramdas. I would like to invite Dr. Sree R, Professor and Head of Department of Surgery at Sree Gokulam Medical College, to say a few words. Distinguished dignitaries on the dais and off the dais, and my dear friends. I have gone through this application and found that it is so structured and finely tuned that it is useful not only for medical graduates but for paramedics, very understandable,
I have gone through both the breast as well as the oral cancers. It is so structured and it is understandable with clarity so that it can be followed not only by medical students, by paramedical staff also. And this will be a landmark event in the control of these cancers. We have gone a long way in the control of oral cancers by adapting prevention or avoiding smoking, and the cervical cancer, the vaccine is coming. For the breast cancer, which still remains an unpredictable disease, even though we say that early detection, it is curable. Very often, it is some amount of unpredictability is there in the breast cancer. As a person who is dealing with this problem for the last 30 years, I can say that sometimes it happens that even if you detect early and do it early, it will go for unexpected complications. After 4 years, they will come for a secondary liver and nothing happened. And these events are there for breast cancer. That is the truth. But early detection, it gives you a relief. Not only that, it has to be early detected. That awareness should be there among the patients and the bystanders that effective treatment is there for breast cancer. I shall quote an incident about 6 months back when the patient was brought to me. It was a very advanced stage of breast malignancy. And the person seems to be educated. So I asked the husband, what type of person you are? Why you are keeping it like this? And they have shown the record that 2 years back it was detected in Trivandrum Medical College, then they have given advice to undergo treatment. They went for some alternative medicine and came in an inoperable stage. And while I was talking this, the lady was saying, sir, don't say anything, he is a retired magistrate. And this also is happening among educated class. So the awareness should be there. Not only that it is a curable disease, there is effective treatment is there now in modern medicine. Thank you very much, Dr. Regi, for the effort. You will be successful and we are all part of it. Thank you. I would like to invite Dr. Dayananda, Professor Emeritus, Department of Surgery, Sree Gokulam Medical College, to say a few words. Distinguished dignitaries on the dais, off the dais, and friends. It's a matter of great pleasure and privilege for me to talk a few words to such an elite audience. Let me at the very outset congratulate Regi and her team for developing this app, which I'm sure is useful for the medical officers, especially the primary care physicians, and also those who are dealing with breast cancer. The best method for early detection, of course, is nothing but clinical breast examination. Today, by chance, I was reading an article by one of the brilliant RCC surgeons, young surgeon Shafiq, and that article says only 3 plus 3 minutes or 4 plus 4 minutes, 6 to 8 minutes required for examination of both breasts. So it is, if you do it properly in a structured way, you can detect many swellings, maybe benign or malignant. So I'm sure it will go a long way in the early detection process. Again, yesterday I was talking to my PG. Rather than buying an Apple phone, you take vaccination for cervical cancer, I told her. Nobody is bothered about their health. So I told her before marriage, you take the HPV vaccine for cervical cancer, rather than buying newer phones. So, and again, the oral cancer. We all know what harm is done by tobacco. That is how we got the name Indian oral cancer. It is called Indian oral, the carcinoma, the Indian complex. So I think this app will go a long way in early detection, and it will, I'm sure it will help the medical community for the early detection of these cancers, especially oral, cervix, and also breast. I take this opportunity to
once again congratulate the team. My best wishes to Regi and team for the success of this program. Thank you very much. I would like to call Dr. Anil Ram, Director of Zoros Technologies and the developer of the M-OncoEd app, to say a few words. Respected dignitaries on the dais, many of whom are my teachers, I touch your feet for being here to honor us. Honorable guests, we just witnessed how technology is nothing without the human element being involved. The only thing I would like to do here is say that the human effort behind this is so huge. This started in 2014 when Sujha, myself and Regi started working on this. And the app development process itself is almost 2 years now. And I'd like to take this opportunity to introduce in front of you a couple of other people who actually worked in the tech team to develop this app. There are so many people who are involved in this. From the development point of view, there are at least 10 people, more than 10 people who work behind this, many of whom are not working with us right now, many of whom have moved abroad. You know the turnover time in the technology field. But we luckily have the two leads who worked on this. I'd like to introduce them to you. May I welcome Hafiz and Akbar to kindly come to the front. So I thank the entire Snehita team and the RTI team which supported the development of this app. And I thank one and all for being here for the launch of the app today. Thank you so much. Thank you, Dr. Anu. I would like to call Dr. R.L, Additional Professor and Head of Division of Surgical Oncology, to say a few words. Respected dignitaries on and off the dais, I know this is not a time to make a big speech. I'm indeed very happy that this has happened, and this is a very, very, very happy moment for all of us. It's great that so many of us could join together to make this happen, and all of us are here. Everyone talks about detecting cancer early. Yes, that's very good. That's very, very important. But what happens after that? Do we really manage the patients? I'm just talking about breast cancer. Are we able to do justice to the early detection part? Are these patients managed properly? Are there flaws in the management? These are things that we should think about and rectify. Early detection is the most important. It offers the chance to cure more than 90-95% in case of breast cancer. But sometimes, sitting in the OP every day, I see that there are so many things which are being done, which should not be done, which should be corrected, education should be there for all who come into contact with these persons at the first stage, initial stage. I believe that the initial treatment or the initial surgery that is done on the breast cancer patient is the most important. And if there is a flaw there, it reflects on the long-term outcome. I hope that point will also be noted by all the experts, and we have tried to encompass that also with the app. We have told one thing I would like to say, mostly in breast cancer, a diagnosis is possible in almost 95%, 98% before we put the knife on the patient. So the surgery is the treatment, and surgery is nowadays somehow done as a diagnostic, an excision biopsy, which should be avoided, I would say, at any cost, unless you can't get a diagnosis of breast cancer before. And that happens in less than 2%, I would say, or at the most 5%. So that is one important thing that all of us should understand. And just going beyond what the others have said, it's already so many things have been said, but this one thing I've always wanted to say. So one of those. And the second thing about the cost of cancer care. The cost of cancer care is being escalated because of it is really the policy problem. Many times 90% of the cost is for benefits which are less than 10%. And 10% of the cost is for benefits which are 90%. We should really look into these and try to
do what we can to change this, to educate ourselves and the general public. So these are two things. And one of our dreams as Snehita, you see, doctors will not be able to, regarding breast cancer, I don't think females will be very comfortable going to male doctors and picking up these lesions early. Clinical breast examination is the most cost-effective method of detecting breast cancers in our country, or anywhere, even in India. Mammograms are there, but they should be used as a diagnostic laboratory. So clinical breast examination would be best done by female health volunteers who could be trained to do clinical breast examination, and Snehita's vision would be to have one female clinical breast examination volunteer for maybe 500 females at whatever. So you should have those volunteers in the same locality. If there's a housing colony, you would have those volunteers in that from amongst themselves. So those ladies would be able to oppose them and have, I think, we can't do it. The health department has to think about these things. So many things can be done. It is not the cost, it is the attitude. Cost is not the issue. Cost is being made the issues for it. You don't need much money for changing all these things. What is needed is a change in attitude and open mind. So many things can be done. So many things need to be done. And if the health department thinks on it, so many things more can be done. Thank you. Thank you, Dr. I would like to invite Dr. Investigator, State Nodal Officer, NCD at the Department of Health Services, to speak a few words about the way forward. Respected DHS Director Madam, respected Sankaranarayanan sir, other dignitaries on and off the dais. Actually, I was asked to speak on the way forward, but I think Dr. Sujha has already spoken about how to move forward. I would rather like to think backward from where we began our journey. There was a time when cancer management was not a priority in health services. But I think it was in 2011-12, things changed. When a proposal was brought before then Health Secretary for starting cancer management centers in the district hospitals. Previously, it was only there in Malabar Cancer Center, Regional Cancer Center, and in 5 medical colleges in the government sector. When it was put before that Health Secretary, he looked into the pros and cons. At that time, the annual outlay for the cancer care program in DHS was only 35 lakhs rupees. And the proposal which was made before him was for 100 lakhs. And that was for starting chemotherapy centers, daycare chemotherapy centers in the district hospitals, which did not have any medical college or a regional cancer center. So in consultation with then Director of RCC, Dr. Paul Sebastian, then Ramdas Service here, then the Director of Malabar Cancer Center, Dr. Sarita, the approval was given, and not for 100 lakhs, for 500 lakhs for the year 2012-13. And that was a revolutionary change which changed the perspective of Kerala health services in cancer management. We trained some of our dedicated doctors in RCC and in Malabar Cancer Center in comprehensive cancer management. We started centers, some of cancer care centers in the private hospitals and in the district hospitals, utilizing the service of these trained doctors. And that health secretary is none other than Dr. Mr. Regi Jose, which Dr. Arun was mentioning to. And it was his initiative, his push forward in this regard, which revolutionized cancer management in the health sector. He used to follow every week how many chemotherapies started, how many were done in the district hospitals. And finally, it started in private hospital, Punjab, and that was just a beginning. And now in the health services, we have 23 daycare chemotherapy centers functioning with over 56 doctors trained in RCC and in Malabar Cancer Center. And over
75,000 chemotherapies have so far been given by our assistant surgeons to obtain the chemotherapy at these centers. And over 6,000 new cancer detection were also done from these centers. And there were the teachers, consultants, and the faculties. And ever since that, Health Service Department had a significant role in the making of the policies or in the making of the new program programs, and we were an innovative and a major component in the system. In the recently developed Kerala Cancer Strategy, which was released at the same point with the support of WHO, Kerala Health Services had a significant role to play. So I think that is the reason why when this M-OncoEd was developed, Regi Madam selected Health Services to be the arm, to be the place where this app has to be tested and tried. So thank you, Madam, for that. And I think Kerala Health Services have always proved its efficiency in nurturing any program, not only this, any program. And the doctors and the staff of our department will take this up forward. And talking about the way forward, after the launch of this program, we have to evaluate what change it has made in the knowledge level of our doctors and how that has been translated into screening, diagnosis and management of the cancers. And positively, if we found that to be positive, we are going to expand this vertically and horizontally. More cancers are coming into the scene, like the gastrointestinal cancers, prostate cancer. So more cancers have to be included in this scheme. And more people need to be educated. The frontline health workers, the staff nurses, what poor person who is working along with the health services department. So particularly and horizontally, we need to move forward. And I wish all success. And this is just a demonstration. I have gone through this app. I have gone through all the modules. It is very effective, very simple, very understanding. And if our medical officers are able to go through this app, the way which we decide, they can generate a certificate on their own, and they can increase the level of knowledge for the better management of the patient. So we are looking positively forward, and thanks to the Gokulam Medical College, International, and all the experts sitting here, along with their teaching institution. And thank you, DHS Madam, and for supporting this program to the core. Thank you very much. I'd like to call Ms. Chitra, a Snehita volunteer, to deliver the book. Thanks, Billy. I stand before you as a proud Snehita to thank each and every one of you today for gracing us with your esteemed presence. We appreciate you taking time out of your really busy schedules to be with us here on this momentous occasion. I would like to thank the teams from DHS, General Hospital, DMH Tirukada, Gokulam Medical College, Dr Sankaranarayanan, Dr Gopal, Dr Sujha Subramanian for all the support provided towards the M-OncoEd project. I would also like to thank the media for covering our event today. We also hope that you will continue to support us in the future as well. I would like to thank the Department of Community Medicine Gokulam for their wholehearted support today towards making today a grand success. I would also love to thank Hilton for the wonderful hospitality and impeccable service, helping provide a memorable guest service experience today for all of us, notwithstanding the technical glitch. I would also like to thank all of the Snehitas who have been tirelessly working behind the scenes selflessly to put this grand show today in front of each and every one of you. And I would like to thank once again each of you for being kind enough to be agreeing to be a part of it today. Thank you again. Have a wonderful evening. We hope you enjoyed using this app as much as we enjoyed creating it. We invite you to enjoy dinner outside. Bon appetit. Good night.